Bienvenidos a Drive Thunder, el canal donde exploramos la tecnología militar, los sistemas de defensa más avanzados y las plataformas estratégicas que marcan el futuro de la seguridad global. Aquí analizamos a fondo vehículos, misiles y sistemas de combate con un enfoque claro, informativo y fácil de entender. Hoy en Drive Thunder te traemos un análisis completo del sistema de defensa antimisiles hawk en su contexto moderno hacia el año 2026, un sistema que aunque tiene décadas de historia, sigue siendo relevante gracias a sus actualizaciones y capacidades probadas en escenarios reales. El sistema de defensa antiaérea hawk, cuyo nombre proviene de homing all the way killer, fue desarrollado originalmente para interceptar y destruir amenazas aéreas a media distancia. A lo largo de los años ha sido modernizado para adaptarse a nuevos tipos de amenazas, incluyendo aeronaves de alta velocidad, helicópteros, drones y misiles de crucero. En 2026, el Hawk continúa siendo un sistema confiable para países que buscan una defensa aérea eficaz, robusta y económicamente viable, especialmente cuando se integra dentro de una red de defensa aérea más amplia. Uno de los aspectos más destacados del sistema Hawk es su arquitectura basada en radares avanzados. El sistema utiliza radares de adquisición, seguimiento y iluminación de objetivos que trabajan de manera coordinada para detectar amenazas a largas distancias, seguirlas con precisión y guiar el misil hasta el impacto. En las versiones modernizadas que siguen operativas hacia 2026, estos radares han sido mejorados con electrónica digital, mayor resistencia a interferencias electrónicas y mayor capacidad para operar en entornos complejos y saturados. En términos de alcance y rendimiento, el misil Hawk ofrece una cobertura efectiva de aproximadamente 40 km, con una capacidad de interceptación a altitudes medias que lo hace ideal para proteger infraestructuras críticas, bases militares, centros industriales y áreas estratégicas. Su velocidad supersónica le permite reaccionar rápidamente ante amenazas entrantes, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando las probabilidades de neutralización exitosa. El misil en sí cuenta con una cabeza de guerra de fragmentación de alto poder explosivo, diseñada para maximizar el daño contra el objetivo mediante proximidad o impacto directo. El sistema de guiado semiactivo por radar permite una alta precisión, incluso contra objetivos maniobrables. En las variantes más recientes, se han optimizado los sistemas de control y estabilidad del misil para mejorar su desempeño frente a contramedidas modernas. Otra característica clave del Hawk es su movilidad y despliegue flexible. Aunque no es tan compacto como los sistemas de defensa aérea de corto alcance, el Hawk puede ser transportado y desplegado en diferentes configuraciones, lo que permite adaptarlo a diversas necesidades operativas. Esta flexibilidad lo convierte en una opción atractiva para fuerzas armadas que necesitan cubrir grandes áreas con un número limitado de sistemas. Desde el punto de vista operativo, el sistema Hawk destaca por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento en comparación con plataformas más nuevas y complejas. Para muchos países, esto significa menores costos operativos y una curva de aprendizaje más corta para el personal. En 2026, esta ventaja sigue siendo crucial, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad logística y el entrenamiento eficiente son factores clave. En cuanto a su papel estratégico, el Hawk suele integrarse como parte de una defensa aérea escalonada, trabajando junto a sistemas de largo y corto alcance. De esta forma, cubre el espacio intermedio y actúa como una capa esencial contra amenazas aéreas que logran superar las primeras líneas de defensa. Su interoperabilidad con otros sistemas y centros de mando modernos ha sido mejorada con enlaces de. Bienvenidos a Drive Thunder, el canal donde exploramos la tecnología militar, los sistemas de defensa más avanzados y las plataformas estratégicas que marcan el futuro de la seguridad global. Aquí analizamos a fondo vehículos, misiles y sistemas de combate con un enfoque claro, informativo y fácil de entender. Hoy en Drive Thunder te traemos un análisis completo del sistema de defensa antimisiles Hawk en su contexto moderno hacia el año 2026, un sistema que aunque tiene décadas de historia, sigue siendo relevante gracias a sus actualizaciones y capacidades probadas en escenarios reales.
El Sistema de Defensa Antiaérea Hawk, cuyo nombre proviene de homing all the way killer, fue desarrollado originalmente para interceptar y destruir amenazas aéreas a media distancia. A lo largo de los años ha sido modernizado para adaptarse a nuevos tipos de amenazas, incluyendo aeronaves de alta velocidad, helicópteros, drones y misiles de crucero. En 2026, el Hawk continúa siendo un sistema confiable para países que buscan una defensa aérea eficaz, robusta y económicamente viable, especialmente cuando se integra dentro de una red de defensa aérea más amplia. Uno de los aspectos más destacados del sistema Hawk es su arquitectura basada en radares avanzados. El sistema utiliza radares de adquisición, seguimiento y iluminación de objetivos que trabajan de manera coordinada para detectar amenazas a largas distancias, seguirlas con precisión y guiar el misil hasta el impacto. En las versiones modernizadas que siguen operativas hacia 2026, estos radares han sido mejorados con electrónica digital, mayor resistencia a interferencias electrónicas y mayor capacidad para operar en entornos complejos y saturados. En términos de alcance y rendimiento, el misil Hawk ofrece una cobertura efectiva de aproximadamente 40 kilómetros, con una capacidad de interceptación a altitudes medias que lo hace ideal para proteger infraestructuras críticas, bases militares, centros industriales y áreas estratégicas. Su velocidad supersónica le permite reaccionar rápidamente ante amenazas entrantes, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando las probabilidades de neutralización exitosa. El misil en sí cuenta con una cabeza de guerra de fragmentación de alto poder explosivo, diseñada para maximizar el daño contra el objetivo mediante proximidad o impacto directo. El sistema de guiado semiactivo por radar permite una alta precisión, incluso contra objetivos maniobrables. En las variantes más recientes, se han optimizado los sistemas de control y estabilidad del misil para mejorar su desempeño frente a contramedidas modernas. Otra característica clave del Hawk es su movilidad y despliegue flexible. Aunque no es tan compacto como los sistemas de defensa aérea de corto alcance, el Hawk puede ser transportado y desplegado en diferentes configuraciones, lo que permite adaptarlo a diversas necesidades operativas. Esta flexibilidad lo convierte en una opción atractiva para fuerzas armadas que necesitan cubrir grandes áreas con un número limitado de sistemas. Desde el punto de vista operativo, el sistema Hawk destaca por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento en comparación con plataformas más nuevas y complejas. Para muchos países, esto significa menores costos operativos y una curva de aprendizaje más corta para el personal. En 2026, esta ventaja sigue siendo crucial, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad logística y el entrenamiento eficiente son factores clave. En cuanto a su papel estratégico, el Hawk suele integrarse como parte de una defensa aérea escalonada, trabajando junto a sistemas de largo y corto alcance. De esta forma, cubre el espacio intermedio y actúa como una capa esencial contra amenazas aéreas que logran superar las primeras líneas de defensa. Su interoperabilidad con otros sistemas y centros de mando modernos ha sido mejorada con enlaces de. Bienvenidos a Drive Thunder, el canal donde exploramos